my friends, if you enjoyed the tour today, my name was Christina. If you did not enjoy the tour, my name was Sally. Alors, vous avez aimé la tournée aujourd'hui, mon nom c'était Christina. Si vous n'avez pas aimé la tournée, mon nom c'était Bernard. My friends, thank you so very much for having traveled with Lady Dive.
Hmm? Maybe, maybe. Maybe during the... No, no, no. Oh, oh. Maybe. Do.
the Latin Caribbean roots band is with you. So we won't be heading out to Lansdowne today, but I'll show you the direction it's in, and that's where we have a lot of sports fields. We have where the football team plays and so on. And then just not too far from there is also Commissioner's Park and Dow's Lake. Now, we're going to be starting our tulip festival in another week or so. And the tulips have already started to bloom, so if you want, you can go by Commissioner's Park. Stay there for free. Sometimes they'll even pick you up. Restez ici, des fois ils viennent vous ramasser. Hey, room service. Service aux chambres. I heard the security is pretty good. La sécurité, c'est assez bien. Il y a beautiful vacation for la princesse Juliana. Elle est venue ici avec sa deux petites filles étant aussi enceintes. Elle a eu la petite princesse Marguerite ici. Et pour devenir une princesse un jour, il faudrait que la princesse Marguerite soit née sur des terrains officiels hollandaises. Alors, gouvernement du Canada sont venus à l'aide. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est la chambre d'hôtel de la princesse Juliana sera pour cette journée seulement des terrains officiels hollandais. On a même flotté le drapeau hollandais à la Chambre parlementaire, le seul part de l'histoire du Canada, qui est un drapeau qui est un drapeau canadien à dévoiler. Alors, c'est pour ceci que nous avons 100 000 buts de titres et pour ça qu'on reçoit encore des buts aujourd'hui. So if you go down to it, that's where you would go, need to go towards Lansdowne Park, and then Commissioner's Park and Dow's Lake. It's a big park. The beautiful Rideau Canal is on your left and on your right. The big Canal Rideau à la gauche et à la droite. My friends, the Rideau Canal is more than 200 kilometers in length, and it goes all the way to Kingston. If you take your car and drive to Kingston, it would take you about 2 hours to get there. Alors, les amis, le Canal Rideau est plus de 200 km de longueur. Ça va jusqu'à Kingston. Si on allait à Kingston, North America, more than 40,000 students can write their exams in French or in English. And on your left, the 3-story gray building is the Embassy of Germany. Alors, les amis, à la gauche, ça c'est l'ambassade de l'Allemagne. Et tous les bâtiments devant nous, à la droite, font partie de l'Université d'Ottawa, l'université bilingue la plus ancienne de toute l'Amérique du Nord. Plus de 40 000 étudiants peuvent écrire leurs examens en français ou en anglais. Does anybody know this? Okay, I'm not singing it very well. Okay, did anybody watch the game show Alex Trebek? Oh, Jeopardy! Okay, Alex Trebek graduated from the University of Ottawa. Alors, pour ceux qui regardaient Jeopardy, Alex Trebek a gradué à l'Université d'Ottawa. There you go. So, we're going to be going under a bridge not too long from now, and just before the bridge, you can look to your left-hand side and you'll see a big building with a green tower and some bells on it. And that is City Hall and where Mayor Mark Sutcliffe works. The beige building in front of us is part of National Defense. Alors, vous avez le bâtiment beige devant nous, ça fait partie de la Défense nationale. Et juste avant le pont à la gauche, on va voir le bâtiment avec une tour verte et des cloches. Ça, c'est l'hôtel de ville où le maire Mark Sutcliffe travaille. So, City Hall to the left, Hôtel de Ville à la gauche. Now, when we go under this bridge, in front of us, you're going to see a building, the Rogers Convention Center, which has many, many windows. All of the windows put together have the formation of a giant tulip lying on its side. As mentioned, the tulip is the official flower of Ottawa. This end is the top of the tulip. The tulips at the other end. Each window is worth 800 pounds. Vous avez des fenêtres qui sont peut-être en charge pour la formation d'une grande tulipe sur son côté. La tulipe est la fleur officielle d'Ottawa. Chaque fenêtre pèse plus de 800 livres. So you can see the other end of the tulip behind us. And the bottom up ahead. National Art Center again on left, le Centre national des arts encore une fois à la gauche.
In front of us on the left is Union Station, which is a train station from 1912 until 1966, and this is where the Senate is working while we do the renovations at Parliament Hill. You can take tours of the Senate and the House of Commons. Alors à la gauche, ça c'est la station Union, la station Gare de 1912 jusqu'à 1966. C'est là où le Sénat travaille maintenant, parce qu'on fait des rénovations à la colline parlementaire. On va prendre les communes du Sénat, ainsi que la Chambre des communes. The beautiful Chateau Laurier Hotel right in front of us, le beau hôtel Chateau Laurier juste devant nous. And at the next street light on the right is one of the many, many entrances to the Rideau Center, the big shopping mall, about 150 to 200 stores inside. Alors, regarde, ça c'est une de plusieurs entrées pour le centre Rideau, le grand centre d'achat. Environ 150-200 magasins à l'intérieur. We started at the end of the tour. If you wish to get off the bus, Mr. Ewart was the architect, same architect as the Museum of Nature and the Mint. À la gauche, la monnaie royale, excuse, l'édifice Canal, Revenu Canada, c'est là qu'on paye les impôts. Monsieur Ewart, c'était l'architecte. So the ByWard Market, many, many restaurants there, lots of shopping, the famous Ottawa sign, by fruits and vegetables, arts and crafts, sometimes they're street performers. Alors, le marché Bay, beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins, le panneau d'Ottawa, beaucoup de fruits et légumes, toutes sortes de choses à faire. So we will be stopping Bernard. Alors, on va arrêter pour ceux qui veulent débarquer. Now, if you want to walk here later, or you want to start your tour here tomorrow, you can definitely do this. Just know that our stop is very close to the Ottawa sign on York Street. Also, sometimes play a bit of both, but probably won't have time to play both today. Alors, comme mentionné, Paul Laika écrit la chanson. Lui, ça, c'était Frank Sinatra qui chantait. So here on your right is the oldest bar in Ottawa, le Château Lafayette. This building has been here since 1849. Live music here 7 days a week. Alors ici à la droite, ça c'est le Château Lafayette, la brasserie la plus vieille ici à Ottawa. Le bâtiment est là depuis 1849. The main building for the ByWard Market is just up ahead on the right with many lights on it. There's many, many vendors inside. So they've got all their little stands set up, fruits and vegetables, arts and crafts, maybe some maple syrup. You can buy a beaver tail in the ByWard Market. Not a real beaver tail though, but that's kind of mean, but anyways, it's like a famous sugary pastry. Alors, mes amis, on peut acheter des queues de castor dans le marché Bay, faire un plat de queue de castor, par exemple. C'est comme un dessert fameux ici au Canada. Avec du sirop d'érable. So, look for the cars with the red license plates. We're going to be turning onto Sussex Drive very soon. We're going to see a lot of embassies and high commissions. So during the week, you'll see plenty of those red license plates, but also sometimes on the weekends, some of the ambassadors do drive themselves. Sometimes they have drivers, but the red license plates are the diplomatic plates. Up ahead on the left, the famous Ottawa sign, very popular for photographs. It's all lit up at night. Alors devant nous, à la gauche, le panneau d'Ottawa, très populaire pour prendre des photos. C'est tout illuminé le soir. Alors, on va terminer à la droite sur la rue Sussex. Il y a plusieurs ambassades ou commissariats sur la rue Sussex. Alors, on peut regarder pour les automobiles avec les plaques magistrales rouges. Les États-Unis. After the Embassy of the United States, on the left-hand side, you're going to see a monument called Reconciliation. It is there in honor of our national peacekeepers. Alors, à la gauche maintenant, on va voir un monument qui s'appelle Réconciliation en honneur de nos gardiens de paix. Up ahead on the right, you can see the top of the beautiful Notre Dame Basilica, the oldest church in Ottawa, only 15 years old at the time. And she was chosen to sing the song Une Colombe for the Pope's visit to Canada. But she sang the song at Olympic Stadium in Montreal. The National Gallery is on your left with all the windows. Le musée des Beaux-Arts à la gauche avec toutes les fenêtres. Et à la droite, la basilique Notre-Dame, l'église la plus ancienne ici à Ottawa, la même église que le pape Jean-Paul II visité en 1984. Céline Dion était la jeune fille seulement de 15 ans à ce temps-là, qui a été choisie pour chanter la chanson Une Colombe pour sa visite. Elle a chanté la chanson au Stade olympique à Montréal. Coming up ahead on your left is the Royal Canadian in Winnipeg, Manitoba, and our paper money is printed in my basement. No, I tell you not to do. We don't know where the money's printed. Alors, à la gauche, la monnaie royale du Canada, on a fait plus d'argent ici, par exemple. Notre argent est maintenant fait à Winnipeg, Manitoba. L'argent en papier est imprimé dans la cave. Non, c'est juste des farces. On your right, the Embassy of Japan. Alors, c'est à droite, l'ambassade du Japon. Next on your right, the Embassy of Saudi Arabia. Alors, c'est à droite, l'ambassade de l'Arabie Saoudite.
Inside of the white building beside it, we house the activities of the Aga Khan Foundation. Dans le bâtiment blanc, on retrouve l'activité de la fondation du Aga Khan. The brown building is the Lester B. Pearson building named after la France, ainsi que l'ambassade de la France. Next on your left will be 24 Sussex, the official home of our Prime Ministers, although it's been empty since 2015. À la gauche, 24 Sussex, les maisons officielles de nos Premier ministres, et c'est vide depuis 2015. Does anybody want to get off at Rideau Hall? Est-ce que quelqu'un veut débarquer ici à Rideau Hall? Nobody? Personne? So here on your right are the grounds of Rideau Hall. The big mansion is a 5, maybe 10-minute walk down the path. Alors, les amis, vous êtes dans la terre de Rockcliffe. Alors, Prime Ministre Harper, c'était le dernier Prime ministre d'habiter à 24 Sussex en 2015. Le Prime ministre Trudeau, lui, il demeurait à Rideau Cottage sur les terrains de Rideau Hall. Et le Prime ministre Carney, lui, demeure dans sa maison privée à Rockcliffe. So Rockcliffe is a very prestigious neighborhood. More than half of the ambassadors live in Rockcliffe, and homes up there are worth millions of dollars. Alors, Rockcliffe, c'est un quartier très très riche. Plus la moitié des ambassadeurs demeurent à Rockcliffe, et les maisons ont de valeur de des millions et des millions de dollars. So I'm going to show you some beautiful homes here on the border. Alors, je vais montrer des belles maisons ici sur la bordure. The first house I'm going to show you is my house. La première maison, c'est la mienne. Forgetting it. Forgetting about my house. But I might come back because I heard they miss me, you know. Good morning, Christina. Good morning, Ambassador. Yeah, 6. I'm bringing the dessert. I'm not kidding. Last beige home on the right with the blue and yellow flag, the home of the Ambassador of Barbados. Alors, c'est la droite, la maison avec le drapeau bleu et jaune, la maison de l'ambassadeur de la Barbados. On your right, the home of the United Arab Emirates. C'est la droite, la maison de l'ambassadeur des Émirats. The blue home is the home of the Ambassador of Denmark. La maison It's a big, beautiful mansion, but no furniture inside just yet. Alors, c'est une belle grande maison, mais pas des meubles à l'intérieur encore. Hopefully we'll put the furniture in soon. We're still assembling the IKEA. Alors, pas encore en train d'arranger le IKEA. Who's got an Allen key at home? Oh, well, I assembled so much IKEA furniture. So here it is on the right, my home with my friends with the blue and yellow chairs. Alors, ici, la tête des chaises bleues et jaunes. Okay, so does anybody want to go swimming here? I'm sure. You can swim here. There's lifeguards on duty. And some drinks. You'll see this here on moment. Alors, à la gauche, très bientôt, ça c'est la maison riveraine de la CCN. On peut aller nager ici. Bientôt, il va y avoir des gardes de sauvetage aussi. On peut prendre du manger ou un breuvage aussi. So nobody wants to stop there on the way back? No? Personne veut débarquer? Okay, so has anybody ever seen the musical ride before? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la tour musicale? It's very, very special. C'est très spécial. Ils font partie du Collège de police du Canada. Then you're going to see a ring where the musical ride practices, but also where they la tour musicale pratique, où on fait le grand spectacle ici au mois de juin. On peut aussi prendre des tournées gratuites des écuries. Alors, si vous voulez faire ceci demain. If there's any young children here from Canada, well, there's a contest every spring to name the horses for the musical ride. Look to your right. There's some horses. Alors, des chevaux à la droite. Alors, c'est les jeunes enfants qui nomment les chevaux à la tour musicale dans un concours à chaque printemps. The horses must begin with specific letters, and the letter changes every year. Alors, là, on va commencer avec une lettre spécifique. Et ça change à chaque année. So we're coming up now to the Museum of Aviation and Space. Let me just see here. On arrive maintenant au Musée d'Aviation et d'Espace.
the museum is situated on the grounds of a military base. Alors, le musée est assis sur le terrain d'une ancienne base militaire. You can see the replica of a silver dart here. So the silver dart was the first plane to have flown in Canada in 1909 in Nova Scotia. Mr. Alexander Graham Bell, who invented the telephone, was also involved with that aircraft. Alors ici, on peut voir une réplique d'un silver dart. Le Silver Dart était le premier avion à voler ici au Canada en 1909 dans la Nouvelle-Écosse. Monsieur Alexander Graham Bell, qui a inventé le téléphone, faisait affaire avec cet avion. You can take plane rides and helicopter rides here. On peut prendre des tournées en avion, en hélicoptère. You can learn a lot about astronauts as well. On peut apprendre beaucoup au sujet des astronautes aussi. Look at the architecture. It's supposed to resemble an airport. Alors, regardez l'architecture, c'est supposé de ressembler à un aéroport. And the building on the right is like a big airplane wing attached. Alors, le bâtiment à droite, c'est comme un grand aile d'avion attaché. And even at the top of the lights, it's like propellers. Alors, même en haut des c'est comme des hélices. Does anybody have a private plane waiting for them and needs to get off? Est-ce qu'il y a quelqu'un un avion privé qui vous attend, qui doit débarquer? Does anybody want to get off? Because there is an arcade. Not right now, but that's it. Look at that orange plane. I'm going to talk about it in a moment. Regardez l'avion orange. Okay, Vermont, personne dedans. Let's see if there's anybody to pick up. Well, it looks like there is. These guys. We'll stop because they get really mad when we keep going. A little bit of First Nation drumming. To your right is Park of the Bay behind the homes. Alors derrière les maisons à la droite, c'est le Parc de la Baie. That is where we have our beautiful hot air balloon festival, September long weekend. Alors c'est là qu'on a le grand festival des Montgolfières, c'est la grande fin de semaine au mois de septembre. My friends, we are now in Ottawa, in the province of Ontario. And the word Ontario means sparkling water. Across the Ottawa River is Gatineau in the province of Quebec, and the word Quebec means where the river narrows. Population of Ottawa, 1 million. Ottawa, Gatineau together, about 1.4 million. Alors mes amis, on est maintenant à Ottawa, dans la province de l'Ontario, et le mot Ontario veut dire de l'eau brillante. Le bord de la rivière Outaouais, c'est Gatineau dans la province du Québec, et le mot Québec veut dire où la rivière se redresse. So the leaves are going to start coming out soon. A lot of people love to come to Ottawa in the fall as well. You'll see the beautiful Sabrito Hall just a little bit behind us to the left. Après, un petit peu à la gauche, derrière nous. Now, Prime Minister Trudeau did grow up in this home, 24 Sussex. His father, Pierre Elliott Trudeau, was also our Prime Minister. Alors, le père de Justin Trudeau était aussi notre Premier ministre dans le passé. Alors, le Premier ministre Justin Trudeau aussi habitait dans la maison quand il était plus jeune. Home of the Ambassador of France, French Embassy, maison de l'ambassadeur de la France, l'ambassade de la France. Pavilion for Geography and Exploration on your right, le pavillon pour la géographie et l'exploration à la droite. Last year, there was a free exhibit there on submarines put together by James Cameron, the director for the Titanic movie. Now, I knew the movie Titanic and I knew James Cameron, but I didn't realize that he's from Ontario. He's from Kapuskasing, Ontario, a few hours north of Ottawa. Alors, mes amis, l'année passée, j'ai vu une exposition sur des sous-marins qui a été faite par James Cameron, le directeur pour le film Titanic. Alors, je connaissais James Cameron et je connaissais le film, mais je ne savais pas que James Cameron vient d'Ontario. Il vient de Kapuskasing, Ontario. Now, we gave the Queen many, many horses over the years. Her favorite horse of all time is a horse called Burmese, and she loved that horse so much that he's actually buried on the grounds of Windsor Castle. She rode on that horse for 18 consecutive birthdays, and after Burmese passed away, she said she no longer wanted to ride on a horse, she only wanted to ride in a carriage. High Commission of Britain on your right, le Haut Commissariat britannique à la droite. Alors, une bonne reine, plusieurs chevaux dans les années. Son cheval préféré s'appelait Burmese. Il est enterré sur les terrains du château Windsor. Elle était sur le cheval pour 18 fêtes consécutives et après qu'il est décédé, elle a dit qu'elle ne voulait plus être sur un cheval pour ses fêtes. Elle voulait seulement être sa carrosse. Up ahead on the right, you can see the beautiful Alexandra Bridge. That was our train bridge at the beginning of the 1900s. Alors, devant nous, à droite, on peut voir l'ancien pont de train, le pont Alexandra. On the Gatineau side, we can also find a casino, le Casino Lac Lémy. Does anybody like to go to the casino?
Yeah, pay for the rentals, lose the house. Casinos can be a lot of fun or very expensive. Parce qu'il y a des gens qui aiment aller au casino. Des fois, ça peut être très cher, mais des fois, c'est le fun aussi. On ne sait jamais. So our next stop is our 3-in-1 stop. We'll be pulling into the National Gallery, a lot of paintings and other art there. It's also the stop for the Royal Canadian Mint, where you can take some tours, and also for the Notre Dame Basilica. On va prendre un chien arrêt, c'est l'arrêt 3-1, la Monnaie Royale du Canada, où on peut prendre des tournées, la Basilique Notre-Dame, ainsi que le Musée des Beaux-Arts. Beaucoup de peintures. If you do enjoy the tour today, my friends, tips and gratuity is certainly very appreciated. It does form a large part of our salaries here at Lady Dive, and on partage que c'est qu'on est donné. So I don't know if we have people to pick up, but does anybody wish to get off? If you want to walk here at the end of the tour, it's about 10-15 minutes. The Joe Montferrand building, a very famous French lumberjack and rassman, Big Joe, Stompin' Tom Carners, wrote a song about him. Also the mascot for the Ottawa Red Blacks. Alors à gauche, le bâtiment de Joe Montferrand. À l'autre, Rojo, c'est le mascot pour les Rouges et Noirs, notre équipe de football. C'est aussi un rassman, un bûcheron très connu dans la culture française. Okay, so we're going to go down Portage Street. Alors, on s'en va maintenant sur la rue Portage. A lot of bars and restaurants here. Alors, beaucoup de bars et des restaurants ici. So this is the old hall as well. Alors, ça c'est l'ancien hall aussi. Les 1850s, 1860s, 1860, on sait tellement de vie aussi à la région qu'on était considéré le capital du bois du monde entier. During Prohibition, you couldn't buy or sell alcohol in many parts of the United States and Canada. But in Hall, well, we didn't really follow the rules. So a lot of famous people would come here to have some drinks and would put on some shows even. Louis Armstrong came, Ella Fitzgerald, many others. Some restaurants behind you on the right, des restaurants derrière nous à la droite ici. Alors, durant la Prohibition, quand on ne pouvait pas acheter d'alcool ou boire de l'alcool, beaucoup de gens fameux venaient ici dans la région pour prendre des breuvages, peut-être faire des concerts aussi, comme Louis Armstrong est venu, Ella Fitzgerald. Au revoir, Gatineau. I'm going to head to our last stop now before we head back to where we started. We go to the War Museum. Alors, mes amis, on s'en va maintenant au Musée de la Guerre. At the War Museum, you can learn a lot about Canada's rich military history. Alors, au musée, on peut apprendre beaucoup au sujet d'une histoire riche militaire ici au Canada. There's a really cool opportunity for a photograph shortly if you want to take out your cameras. You'll get Parliament on your left, but you're also going to get the beautiful Chaudière Falls. It looks like boiling water. If you like whitewater rafting, there's some amazing rapids, just about an hour from here, not even. People come from all... Alors, mes amis, si on aime beaucoup les chutes, il y a des places pour aller faire le whitewater rafting qui est pas loin d'ici. On va voir des belles chutes très bientôt. So you're going to see the Chaudière Falls on the right. On va voir les chutes de la Chaudière à la droite. The red tower up ahead is where you start the zip line. Alors, la tour rouge juste devant nous, c'est où qu'on commence la tyrolienne. Parliament to your left, le Parlement à la gauche. And look to your right. Isn't that awesome? Look to the right. Pretty cool. Okay, so can everybody see the brown fin in front of us? So that is part of the War Museum. Alors, mes amis, la fin brune devant nous fait partie du musée de la guerre. The fin actually points directly to the flag at the top of Parliament Hill. That was actually done on purpose. Alors, si on a vu des bicyclettes ce matin, c'était pour l'hôpital des enfants ici dans la région. So the bicycle event started here. Alors, c'est ici qu'on a commencé la course. So personne débarque, nobody's getting off. My friends, remember at the very beginning of the tour, I showed you the War Memorial and the Tomb of the Unknown Soldier? So when we went to Vimy, France, and we got that soldier's body, we also brought back the headstone. And we actually put the headstone here inside the War Museum. And the architecture here is done in such a way that at 11 a.m. on the 11th day of the 11th month, Remembrance Day, a beam of light shines directly on that headstone. Mr. Moriyama, the architect for this museum, sadly passed away almost 2 years ago. Alors, mes amis, au début de la tournée, je vous montrais le monument de la guerre et le tombeau du soldat inconnu. Quand on était à Vimy, France, pour aller chercher le corps du soldat, on a aussi ramené la pierre tombale. Et la pierre tombale est située ici,
dans le musée. Et l'architecture est faite d'une façon qu'à 11 h le matin, le 11e jour, le 11e mois, le jour du souvenir, une lumière brille directement sur la pierre tombale. In front of us, that tall building is the Claridge Building, the tallest building in Ottawa, 45 stories high. Woohoo! It's not as tall as Dubai or Toronto, but we're working on it floor by floor. There used to be a rule that you could not build taller than the flag at the top of Parliament Hill. That rule actually changed at the end of the 1960s or 70s. But anyways, they're starting to build some taller buildings now. Alors, mes amis, le bâtiment. Little windows you'll see on the brown fin say in Morse code, lest we forget, n'oublions jamais in French. Alors, mes amis, les petites fenêtres qu'on voit sur la fin brune disent, dans le code Morse, n'oublions jamais, lest we forget en anglais. In front of us, on your left, is the National Holocaust Monument. The Officers Memorial is actually behind Parliament Hill. Alors, on peut voir le monument pour les policiers derrière la colline parlementaire. So if anybody likes Gordon Lightfoot, a little bit of a song by Gordon Lightfoot. Church Cathedral, à droite la cathédrale du Christ. It's an Anglican church, une église anglicane. On your left, the Library and Archives of Canada. À la gauche, la Bibliothèque et Archives du Canada. In front of us, on your right, East and West Memorial Buildings in honor of our veterans. Alors devant nous, à la droite, les bâtiments Est et Ouest en honneur de nos anciens combattants. So my friends, this is going to be the grand finale. Right where we stop the tour on Wellington Street. Well, if you go just a little bit further after East Block at Parliament Hill, that's the stairs to go down and see the 8 blocks that begin in the Rideau Canal. The oldest stone home in Ottawa is there, and also some views of the Museum of History and the Alexandra Bridge. Alors à droite, les bâtiments Est et Ouest en honneur de nos anciens combattants. Coming up on your left is the Supreme Court of Canada. In front of the courthouse, you will see 2 flagpoles. The flag on the left is always flying. The one on the right only flies when the court is in session. Alors, mes amis, à la gauche, la Cour suprême du Canada. On voit 2 côtés de drapeau. Le drapeau à la gauche flotte toujours, celui à la droite flotte seulement quand la cour siège. Confederation buildings, not yes, that is Confederation buildings. Beautiful Gothic-style architecture, just like Parliament Hill, and members of Parliament work there. Alors, devant nous, à la gauche, les bâtiments de la Confédération, c'est là où les membres du Parlement travaillent. So the entrance to the Free Museum is just at the next light. If you want an easier way to remember, it's at Bank Street. The Bank and Wellington. Maintenant, l'aile centrale, the Peace Tower, the Centennial Flame out front. La Tour de la Paix, la flamme centenaire en avant. Did you know that we change the flag at the top of the Peace Tower every single day? Symbolize a new beginning. Vous avez un change de drapeau à la Tour de la Paix à chaque jour pour symboliser. Office is actually on the right in the Privy Council office. Alors, le bureau principal d'une communiste est à la droite dans le conseil privé. If you're Canadian and you want the flag from the top of the Peace Tower, no problem. Go on the website. Environ 123 ans, ils vont vous appeler pour dire venez chercher votre drapeau. If you want to go to the ByWard Market, just go straight after the Charlevoix Hotel. Look for Sussex. Turn left on Sussex.